Day 100.7 FM Sunia Numero no Siakase. Any a day Ebramo. Yadamo Sisma Fidi and Wada Soda, Sofo Quasidon Cop, Edenia Akugwavi. Sabre Transiano. Ashaya Yashaman Boss was for Koyo Ponkroma. A Sabat Wadia Tuja and Nemre Mucha said, Do so Huno. Wometin Tim Friduma, Fufobi Cra. Ya Ebebo, Abosadi so a home Ebra. Na and cry a free ECG and say. Dumso ekoso no timetable ebe free one maso ye aba fe ne yawo na mampani adodan kwa akufu ado bokofie ana odi aso apemfom dia ya di nchiremu ba ya di be chiremu nsoso ne akwa hwese akwada bia wanya aboso me bese nso yatu na gu ya fresh ya itimi se yu akwada no anka bia nhim ne nso enya to no kaswa ba wasaba kaswa ba easy ba na nsensem afiri ho ba no ensam no enya de na asam foforo bi afiri ho no api asam no eso yie na ya piem ewo akrofo mansinima santimantem sikaman o kire se ho nso awra wosam asipa wura bi ahia nkwansia wuo anu nso nkiremu so yen ya de be kiremu obarekese owabe dams no na maame ba kwa chese na ni nye wo kura kwa ne yankofo afaso na wo mu twipiri be kakra ne sisi adan wo nsuo no so eno nso ya di kiremu ebeba enfidia ne sigoyi a ya de yam abo emi enya gold free mu e friend shamfan no yes operation vanguard for akwahye maako aduanan mienu ewo amansie central enfan kwa amanyosemu kakra na Dr. Benjamin Kumbo na ekase wose NDC omani abrepa ya opeso wasa anwuna manyuko ni yie nanso ebinum Frank Tufuo nsam ne ade a wonum peja no ase wonum ya ade ase ne ma pinu aka we huna busua transe ubeti yanka so betira wadwen afafa social media handles ne so titru Facebook no Oyerepa news anase Oyerepa radio Oyerepa news Oyerepa radio sabeka ne de huduma sede yetie no manimfa nsem ade agu adwa no na poso na nwene koma bi fabra yetumi akenkan enam chini ne so Oyerepa FM YouTube achichi pinchefo nyina ngusu a ye chia mo trotro taxi drivers mo amukokwa atenteri ade no motie nka Oyerepa 100.7 FM yada mo ase sema fidie no eda so da ha sabre yesi nkonwa no siabrem kase na yade abramo koria ne esamufo akiraboafo de wa wanu tua wo mobro watwe ho nwe yesi nkonwa am akenka fo kro bia asante mene anuanom PSA Ladi and Afi social distancing ambassador of Ata from Publisher for yan shine sam no yama ba mu yan tretremu ai pampama ba mu ka nidie ho yanko yanim ene sai Ghana mampani adobo adado dodombrofo ai nana Kofi Hene ya wodi kan ana wabo modi ababe pia santimantem ya wodi aso abofo mu biemu na so awodi bofo mu we die antwe biemu aseni bia kire appeals court ana ye babesi ewo asantimantem na enye court na ne nkwa ne ye babesi ba bia emu adwojefo ya wonu so ewa asantimantem wo mbebo modi atena adi djuma asom enso eka ho bi ana ye ba abesi mampani na adankwa kufuado odi asonto ne kon ho na wodi be pemfom na odi nsem bi tu dwa na o kirim se nyame anu nukure ni ese wo hwe manga na nyina pa na se appeal court no yenei atemu nchichemu ni ade no na tififam northern sector ho no na nyame anim yese ebi ni yanom se ha adwen papa na enu akirem se wo hwe se appeal court no enkran na ni nyina kire o maso na ade akọ emu kwantwa sikaje ka sika ani ade no a abonkrofo ka na ha adwen ni nyina so aka bi ama atentene ni antwen na se papa anu nti enei eye se ya bo modern ya ba besi bia santimantem kropon Kumasi emu mampani na dankwa kufu ado kirem se nyame ya adom na ye wie sa no ani ebebo papa ama antwi bie mu ase ni awdo ye atwen na ase no sa ne ma nyina betimi afiro no a ebeko wa no na se de aka no court dan no num si a ani na ye maako aduo no 20 houses and the woman adima appeal court judges and afi ojibia guest house so esa wom ya ni nyina ba bebo asom dwumade betimi akoyie pa na yentie mampani ne nsam ya wode atu dwane to aso. As I indicated in my message to Parliament on the State of the Nation on 9th March
2021. Government, through the Ministry of Local Government and the District Assembly Common Fund, has commenced in an unprecedented initiative the construction of 90 courts with accompanying accommodation for judges across the country to help address the problem of inadequate court infrastructure. These structures are at advanced stages of completion. Government will continue to implement policies to advance the rule of law and thereby reinforce the confidence of the people and shore up our nation's reputation as a country governed by the rule of law. It should be the ambition of our generation to build a new Ghanaian civilization where the rule of law is not a slogan but an operating principle for the development of our state, where the separation of powers is real and meaningful, where public officials behave with honesty and trust, where the liberties and rights of our people are fully protected, and where law and order provide a firm basis for our social and economic development, so that the dreams of freedom and prosperity that animated the great patriots who founded our nation can find expression in our time. I expect, God willing, that all of us gathered here will be present again very soon, I'm told within 8 months, for the commissioning of this project once it is completed. Adobo adado dodombrofo free sages papa adu de do adu show boy mama be ka adomo na kofihini ye odi kan kofihini the first what dia so abofom ya ni aso no edaka ne to oyi ya odi be pim form sesi anti odi apim ho ye be si appeal court wo asante mantem kropon kumasim na odi aso ne pim ho no na o manga na temu afo pani ya kire chief justice ononyamfo gwesi ni yebu a ejina ho na yewura ni yebu anso wade ensem de say yetudwa. To alleviate the situation described above, in 2011, government commenced the construction of 2 bungalows to the Court of Appeal judges in this region. The bungalows are here. Unfortunately, this project stalled and the construction is uncompleted to date. His Royal Majesty Otumfo Osetutu II Asantehene, recognizing the pride of the judiciary, graciously provided us with land gratis through the Lands Commission for this project. His Excellency, through the administrator of the District Assembly Command Fund, had already approved the project and made provision for requisite funding. We are also grateful to the Parliamentary Select Committee on Local Government. We are equally grateful to the former Minister for Local Government, Honorable Hejia Elima Mahama, whose vision has brought to fruition this major project. This would not have been possible without her. This project comprises 20-unit 4-bedroom townhouses with boys' quarters within the Denyami enclave for Court of Appeal judges and High Court judges. This proposed development will be a gated community, privately fenced with access road and other amenities such as clubhouse, guest house, swimming pool, and tennis court. There will also be a 6 3-bedroom apartments with boys' quarters for directors and the supporting administrative staff of the judiciary. This proposed development will also be in the gated community, certain with relevant amenities such as vehicle parking, among others. His Excellency, the President, Otumfo Osetutu II, distinguished judges, ministers of state, ladies and gentlemen, I cannot end this address without thanking the Almighty God for granting us this day. I also wish to thank Your Excellency, the President. Anti-Gaza tintin na mintimi fancy abra mena nyankropon ase esa no mai boni aye pa na mampani adodanko akufu adon so mena nase waya ade pa se nisuade hu ye te se nyankropon adom otimi amano apamu we o manga na temu afopani Chief Justice ononyafo kwasi anin yeboa ana yate wono so nenin afei ahoden ne kase Nansen kania no edundum ene in the whole country. Abase yasi duase. Ghana baby tamale wale ne ne kaka ho nyina. Nkania no edundum pa. Ene nano wokọ baby akostofo iwe ewo labor ho no no a. Wo mo sika wo no mabọ no wo no kai wo mo ya chen kaka. Asafo market wo ba easy ba. Enye easy na enye mre emfa ma wo no mo. Ene baby ha metie no nsia bokosia da pani anum no na ne walai uboa
yɛbɛdum ne sɛ ya so ama ntontom ɛbɛdi dwuma no bɛdi wani sɛ prefa na adwenya asɛm ketewa nanso ne nyinaa mu no ɛyɛ mahi ɛna ma yɛ nkanea no yɛnim sɛ nyɛ nyankopɔn nkanea deɛ fɛli enti ɔmanfoɔ so paa sɛ nkanea no yɛbɛdum no anka ma yɛ time table sɛ deɛ ɛkɔtwerɛ so no obi ahwɛ so duru so asase 1 2 3 to nam a no ɛne time table ho mathematics ɛne ɔdo nsa wɔ soro wɔ nkyɛnkyɛn wɔ kɔna kɔna wonim sɛ o ɔkyena mɛfa mɛto me no ma mɛyɛ sɛ mɛcharge me phone no bibia yɛ kama na aka asia ni twe na yɛ sɛ trouble bi amma ɔhaw bi amma amane bia emma na yɛnya la no sɛ saa deɛ na ɛkɔ so na me sɛ problem akɔ ma Ghana asɛm bi wɔ hɔ mfidie no a wɔde yɛ adwuma na ebi no nkɔye no ma bi nkɔye na nkrama ntamfoɔ gamankyɛ gabi muntie yɛn enkra eba ne sɛ enkyɛ koraa bɛ na ɔtwe mienu entam deɛ munya ready sɛ low shedding no ebi eba hɔ na ECG force yɛ nkama mo nte sɛ pa nwoma so ɔpa nwoma so nyɛ nanum ɔde ntira na emom ne yie ntira ɛne sɛ ɔmanya mfidie bi ɔmo yɛ ho dwuma ɔmo di ho dwuma pokuase na ɔmo yɛ wie a anipa empem ahasa ana apem ahasa aduonum 350,000 ɛno kora yɛ fie 350,000 ti fie bia no anipa tan kora na wɔ mu a ɛyɛ botwo ɛdɔso yɛ paa enti kosaamɔ nkudi munya abotre na saa ensesan yɛ ɔmo de ba no munso mu emfama wɔ mo enti wɔ mo nso am pokuase ɛne baabi a ECG force yɛ nkyɛ ɔbɛbobu mu din no no ho asɛm ɛno no owura Kwame Agyeman Budu wɔ chief executive officer ɛwɔ ECG wɔne Oyerepa kase atwetwe nkɔmɔ no ne nsɛm no ebini. As we have already stated, we are coming out of a planned schedule whereby, the areas that are going to be affected have been grouped into 4, Group A, B, C, and D. And we schedule in such a way that no single customer will see the outage throughout. For the 8 days, you will see probably 12-hour outage in the daytime. The next 3 days, you will see outage in the night time. We will rotate it so that it doesn't affect customer throughout. So that's our plan. What is necessitating this outage that you mean? All this outage is due to connecting the Greco line to the national grid so that we can use our part of the control system to supply power to our customers. Which areas will be affected? Like I said, in Sawon, Pokuase, Bawe, it's a lot of areas. When is it start? How soon? From 10th of May till 17th of May. That's where the outages will occur. But the actual commission will happen on 31st of May. And then 1 week later, ECG will start loading our feeders. And the chief executive officer say, Bosomia, yebewura mu no ne da etoso edu. Ekosi di dunson, May 10 to 17. Enti yɛnhyɛ ne nso saa na no nea amanfoɔ bi asɛ ɔmo di kan de to dwa na amanfoɔ bi ahyɛ ɔkopa sɛ ahwɛ yɛ paa na wo bibi ɛwɔ area hɔ ɛwɔ ECG hɔ na obetumi control timetable obetumi aka sɛ onsuom da bi o ɛnɛ ne nkɔm odum so mo fa mapoku asefoɔ wɔse da bi ba soro esuro bia ni sanse ade no ɔmo de bɛma machine automatic enti eduru hɔ na nɛ wo na wɔ light off a ebedum bɔkɔ hwehwɛ nimu bia ɛni wɔn adwuma If there is a human intervention, then it means that the automatic devices may not have recognized that there is a fault. That is only when there will be human intervention. These things have been set automatically so that when they see the problem, they have to take, as he said, the machine, which is a transformer or a line off, in order not to damage the equipment. These equipment are very expensive. One transformer costs not less than $2 million. And if it gets damaged, it will take 1 year minimum to go and manufacture and bring a new one. So we want you to bear with us. Whenever your power goes off, know that there is a problem, and the problem is being attended to. That is why it has been taken off. And it is not a human intervention. Most of the time, it is these devices that you see plastered all over here that sense. And they do it in milliseconds. They act faster than the human being in milliseconds. Sometimes it's microseconds. You cannot detect with your eye. Or, my reaction
it will not be as fast as that. That's why I say that it is only when they fail to act that a human being would go to act. By then, there might have been some disaster that have been caused because it was not properly taken off. Enti abrofo emuodu brofo yedru na brofo no nyina medical kire mu no a wose nipa bia amfa no ho magigi mu machine no a no mde dwumadie no ama no na ebi okra no machine no di dwuma na obehwe no na area bi nso mu honom na e was a fault bi aba ba bia obon se machine no a wono no wote nsuom woye adwuma kɔ nsuom no ana se wayese no mfidie no a ye adwuma kɔ ho na no abedundum woti sa no ma ye ama machine no entinye so obi na hebe heda akwa chima fidie se obi agem boy we area ha obi agem girl we area ha nti munum nkane an ma me dabi ora Jonathan Amoakoba CEO edema ECG sana tie 100.7 FM suni abusia kasia no ne agusu ade ma won wadwen kyerɛ de betimi agye wa ha Oyerepa News Oyerepa Radio Facebook ne aka ka de ama wo sa fidie yi a aba ya tintim no kura ye frɛ no box supply point na pokuase no metintim sa fidie no na sɛ de wote sɛ piesie de won sɛ ma tudwa no adankora mako bɛ sɛ 350,000 ɛna